to the German language distance learning program for beginners. This is a joint program conducted by the Indira Gandhi National Open University in collaboration with Max Müller Bhavan, the German Cultural Center in India. Herzlich willkommen zum Fernkurs Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Ein gemeinsames Programm zwischen der Indira Gandhi National Open University und dem Goethe-Institut Max Müller Bhavan, dem Deutschen Kulturzentrum in Indien. You're listening to Radio D, the radio language course of Redaktion D. A joint project of the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio. The author is Herat Mese. Hello again and a warm welcome to episode 21 of your German course with Radio D. It's a sultry hot summer day in Berlin and it's also very hot in the station's editorial offices. The heat's getting our reporter Paula down pretty badly and she's longing for water. Listen to the first scene in the newsroom. What sort of water does Paula mean? And what does Philipp think she means? Oh, ist das heiß hier. Schrecklich heiß. Wasser. Aber sofort. Wasser, bitte sehr. Ach, Philipp, ich möchte kein Glas Wasser. Ich brauche einen See oder das Meer. Und vielleicht etwas Wind? Oh ja. Wind für Paula! Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? Flieg doch ein bisschen umher, dann ist es Paula nicht mehr zu heiß. Wind, Wind, Wind. Gibt es hier denn keinen Ventilator? Achtung, Recherche, Recherche. Hi in Hamburg, hi in Hamburg. Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser. Und einen Hai. Viel Spaß. Because it's so hot, Paula is longing for water. Oh, ist das heiß hier. Schrecklich heiß. Wasser. Well, you might think, as Philip does, that she's thirsty and would like a glass of water to drink. Aber sofort. Wasser, bitte sehr. But it's not a glass of water that Paula wants. Ach, Philipp, ich möchte kein Glas Wasser. She's yearning for a lake or even for the sea. Ich brauche einen See oder das Meer. Poor old Philip's put his foot in it again. He'd like to fulfill Paula's wish, but unfortunately he misunderstood her. Their colleague Ayhan, though, knows Paula a bit better. He asks if she wouldn't like a bit of wind as well. Und vielleicht etwas Wind? And he's got an idea of how to make it a bit cooler for Paula as well. He asks Eulalia to fly around a bit so that her flapping wings make some wind. Wind für Paula! Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? Flieg doch ein bisschen umher. Eulalia is happy to take on the role of the wind. Wind, Wind, Wind. And in the competition for Paula's favour, poor old Philip probably hasn't scored any points.
So he's a bit miffed, and he can only ask the silly question about whether there isn't an electric fan available. Gibt es hier denn keinen Ventilator? Luckily, though, Kompu has an assignment for them to a place with water, to Hamburg, which is a river port and Germany's second largest city in the north of the country. Kompu tells them that a shark has been sighted there. Achtung, Recherche, Recherche. Hai in Hamburg, Hai in Hamburg. He says there's a shark in Hamburg harbour, which is 100 kilometres from the North Sea. Now, how can that be? Anyway, the two reporters drive immediately to the Hamburg docks, and that's where they're going to do their broadcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen. Bei Radio D. Radio D. Die Reportage. As always, when there's something spectacular to see, lots of people have gathered at a quay in the port of Hamburg. Philip and Paula also want to get close to the water, to the centre of the goings-on. Listen to whether they manage it. Sag mal, Paula, glaubst du das? Ein Hai im Hamburger Hafen? Alles ist möglich. Hey, sieh mal, da vorne, all die Menschen. Siehst du was? Nö, nur Menschen. Kein Hai? Mann, siehst du den Hai? Da! Der Hai! Der Hai! Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? Wir sind Reporter von Radio D. Reporter? Ist ja mal sehr interessant, nicht? Da vorne sind schon zwei, das ist genug. Nö, Mann. Hier ist tätig und hier kommt niemand vorbei. Erstmal will ich den Hai sehen. Komm, Philipp. Und tschüss. Aber Paula! Paula! Well, you'll have heard there that the curious onlookers won't let Philip and Paula past them to get close to the water. First, Philip asks politely whether they could pass through. Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? He explains by saying that they're reporters. Wir sind Reporter von Radio D. Well, as you've heard in previous episodes, there are various different dialects in German. In Hamburg, lots of people speak Hamburgisch, and it's in that dialect that the first waiting onlooker scoffs at Philip, saying that they're reporters. He's not in the least impressed. He just says ironically, "Oh, that's interesting," and then adds that there are already 2 reporters on the scene, and that that's quite enough as far as he's concerned. Reporter? Ist ja mal sehr interessant, nicht? Da vorne sind schon 2, das ist genug. The second waiting man also insists on keeping his place, and also in Hamburg dialect. "I'm standing here and no one's going to get past here," he says. Before Philip gets to see the shark, he wants to. Nö, Mann. Hier ist tätig und hier kommt niemand vorbei. Erstmal will ich den Hai sehen. Paula gives up struggling to get closer to what's going on. She's going to get her information in another way. Philip doubted anyway right from the beginning that a shark could get into the Hamburg port basin. Sag mal, Paula, glaubst du das? Ein Hai im Hamburger Hafen? Paula doesn't want to commit herself one way or the other. She says anything's possible. Alles ist möglich. Paula and Philip take their leave of the waiting group and walk back along the quay to talk to a few people. And while they're doing that, we've got time for our professor. Und nun kommt wieder unser Professor. Radio D. Gespräch über Sprache. Hello again, listeners.
Philip and Paula are looking for more information for their report. And we... Yeah, what are we looking for? We're going to be finding things, namely articles that change their form in the accusative case after verbs that in German demand the accusative. But the articles change only in front of masculine nouns. Right, and that's just as well. Listen to 2 examples with a masculine noun. Please listen very carefully to catch how the article der changes in the accusative case. Da ist der Hai. Siehst du den Hai? In the accusative, the definite article is den, for example, after the verb sehen, to see. Siehst du den Hai? The indefinite article also changes. Listen to 2 more examples with a masculine noun. So what's the indefinite article ein in the accusative case? Das ist ein Hai. In Hamburg gibt es einen Hai. The masculine indefinite article ein becomes einen, for example, after the verb form gibt es. In Hamburg gibt es einen Hai. And just like the indefinite article changes, so does the negation word kein in front of nouns. Gibt es hier einen Ventilator? Gibt es hier keinen Ventilator? You recognize masculine article words in the accusative case by the n at the end. Listen to the 3 forms again. Den. Einen. Keinen. And here are 3 more examples. Erstmal will ich den Hai sehen. Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser. Und einen Hai. Gibt es hier denn keinen Ventilator? Okay, thanks for your help, Professor. Thank you. And for you listeners, it's repeat time. Listen to the scenes again. First, let's go back to the Current Affairs office. Oh, ist das heiß hier. Schrecklich heiß. Wasser. Aber sofort. Wasser, bitte sehr. Ach, Philipp, ich möchte kein Glas Wasser. Ich brauche einen See oder das Meer. Und vielleicht etwas Wind? Oh ja. Wind für Paula! Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? Flieg doch ein bisschen umher, dann ist es Paula nicht mehr zu heiß. Wind, Wind, Wind. Gibt es hier denn keinen Ventilator? Achtung, Recherche, Recherche. Hai in Hamburg, Hai in Hamburg. Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser. Und einen Hai. Viel Spaß. And now to the quay in Hamburg. Sag mal, Paula, glaubst du das? Ein Hai im Hamburger Hafen? Alles ist möglich. Hey, sieh mal, da vorne, all die Menschen. Siehst du was? Nö, nur Menschen. Kein Hai? Mann, siehst du den Hai? Da! Der Hai! Der Hai! Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? Wir sind Reporter von Radio D. Reporter?
Ist ja mal sehr interessant, nicht? Da vorne sind schon zwei, das ist genug. Nö, Mann. Hier stehe ich und hier kommt niemand vorbei. Erstmal will ich den Hai sehen. Komm, Philipp. Und tschüss. Aber Paula! Paula! Next time we meet, Philip and Paula are going to make a strange discovery. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. You've been listening to Radio D, a German course of the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio. Besten Dank, dass Sie unseren Deutschkurs für Anfänger eingeschaltet haben. Detaillierte Informationen über den Kurs bekommen Sie im Studienzentrum, Regionalzentrum und im Max-Müller-Pavillion. Thank you for tuning in to our German language program for beginners. Detailed information regarding this program is available at your study center, regional center and at the Max Müller Bhavan.